Good evening, all. I hope the audio and video is okay. So today we'll be discussing the problems from the postulates of quantum mechanics. But basically, there are 4 postulates in quantum mechanics. So other than the different types of questions here, example can start with another. We'll discuss one by two. Okay. So maybe we'll be doing 2 questions from each type. And then modify the you'll be able to solve. Okay. So the first type of question, shall we start? Is everything okay? All right. So the first type of question is to find the normalization constant. Okay. So the question will be given like this. You have to find the normalization constant for the wave function psi is equal to sine pi x pi L from 0 to L. Okay. So what does this normalization constant mean? According to the postulate, quantum mechanics. Now, what is basically a postulate in quantum mechanics to general? Quantum mechanics is one such branch in chemistry, okay, which is basically applied to microscopic particles. നമുക്ക് naked eye കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത പല subatomic particles, അതുപോലെ വളരെ minute ആയിട്ടുള്ള particles ഉണ്ട്. Like electrons, protons, neutrons, phonons, alpha particles, beta particles, gamma particles പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും ഒരു തരത്തിലുള്ള പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. When you come to the normal world, for example, the movement of a car or the motion of earth, the rotation of the sun, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there is something called Newtonian mechanics. ന്യൂട്ടന്റെ പല ലോസും നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. But those laws are not applicable when you come to an electron അല്ലെങ്കിൽ when you come to a proton. ആ ലോസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് സച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, വിച്ച് ഇസ് ദിസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില അസംഷൻസ് ഉണ്ട്. There are certain assumptions. ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന assumptions and considerations-നെയാണ് നമ്മൾ postulates എന്ന് പറയുന്നത്. These are the different postulates. അപ്പൊ according to those postulates, അവർ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ whatever wave function you take. And what is a wave function? Wave function is basically a representation of a system. That's it. Okay, for example, നിങ്ങളൊരു നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു ക്ലാസ് ലീഡർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് there is some form of mathematical expression. അതാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ that we have written over here. So it is basically ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താകാം? It could be a hydrogen atom, maybe it could be just a box, and inside a box you have just one electron or you have just one proton. System എന്തുമാകാം. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിൽ ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we might take the help of certain mathematical expressions. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ wave function കൊണ്ട് represent ചെയ്യുന്നത്. Okay. So according to the postulate, according to one of the postulates, അവർ പറയുന്നത് the wave functions from the limits which is given to you. Now the limits which are given to us is 0 to L, 0 to length of the system. And when you take this integral psi star psi, now what is psi star and psi? I'll explain. When you do this integral psi star psi, you should get it as 1. Okay? ഇതിനെയാണ് if it is normalized. If psi is normalized, then whatever we have written over here is satisfied. A condition satisfied ചെയ്തിരിക്കും.
ഇനി നോർമലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും such that, let's say, when you're doing the psi star psi d2, you're getting, let's say, 100 in the vijayikku. You're getting 100. But then what do you need on the RHS? On the RHS, you need 10. Sorry, you need 1. So what will you do? Ningal left side as a whole 100 going to divide you. That means individually we are 10 10 vechittu dividing. So basically what we have done is, with each of these terms, you have multiplied one constant, which is 1 by 10. And 1 by 10, which is left hand side multiply, right hand side also, it becomes divided by 100, which is equal to 1. So this number, n, is called the normalization constant. Why is it called the normalization constant? Because this constant which we wave function multiply the pole, on the RHS, we have got 1. So this is the first question that you will be getting. Okay? Postulates another type of question to find the normalization constant. So what is given to us? It is sin pi x by L. Okay? Normalization constant. So let's assume that it has some normalization constant multiplied, which is N. But this is psi. What is psi star? Psi star is equal to psi, okay, when no imaginary part is present. For example, നിങ്ങളുടെ psi പറയുന്നത് a plus ib ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു imaginary part ഉണ്ട് ib. I ഉള്ള terms iota. Okay, what is iota? Iota is root of -1. കേട്ടോ? അപ്പോ iota ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ psi star കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ what will you do is, ഈ ഐക്ക് മുന്നേയുള്ള സൈൻ എന്താണോ തിരിച്ചിടും. That's all. Okay. So in this wave function which is given to us, namukku I term onnum thanne illa. So this is just n sin pi x by L thanne. Now we can integrate. So is this clear till here? There is a postulate which says that the wave functions within any system should be normalizable or normalized. Is it okay? Okay. And let's start with the integration. So integrate in the sametha 0 to L n sin pi x by L into n sin pi x by L dx is equal to 1. So we assume that n is some number with which when you multiply this wave function, we will right hand side 1 bit. I'll take n square out, 0 to L sin square pi x by L dx is equal to 1. Always remember, whenever you have sine square in your system, integrate in the sametha, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ sin square theta എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ sin square മാറ്റിയിട്ട് you have to write 1 minus cos 2 theta by 2 in the terms. If it is cos square theta, you have to convert it into this form, 1 plus cos 2 theta by 2. Sin square you cannot integrate. Okay. So instead of theta, you have this pi x by L. Other terms like 2. So you will get n square integral 1 minus cos square, 1 minus cos 2 pi x by L, the whole divided by 2, dx is equal to 1. Yes, is this okay? Up with your
Okay, Anna. All right. So now we'll start integrating. What is into n square by 2 is a constant. Let's take it, let's remain it there. Let's keep it there itself. Into, so the limits are from 0 to L. What is integral of 1? Integral of 1 is just x minus cos 2 pi x by L. What is integral of cos? Integral of cos is sine. Sine 2 pi x by L. Always remember, whenever you integrate, cos 2 theta integral എന്താണെന്ന് അറിയോ? Sine 2 theta divided by e 2 theta derivative കൊണ്ട് നമ്മൾ divide ചെയ്യണം. Okay. So similarly, sine 2 pi x by L ന്റെ ഈ പറയുന്ന derivative കൊണ്ട്, derivative of this thing which I have put in a circle, you have to take the derivative and divide it. So when you divide it, ഇവിടെ L by 2 pi എന്ന് വരും. I'll show it separately so that you can understand. Integral of cos 2 pi x by L dx എന്ന് പറയുന്നത്, it is sine 2 pi x by L divided by 2 pi by L. മനസ്സിലായോ? ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് L മേലെ പോ, 2 pi താഴെ വരും. From the limits 0 to L, which is equal to 1. This is the form after integration. How do you integrate now? Upper limit minus lower limit. N square by 2, you put the upper limits, L minus L by 2 pi, sine 2 pi, L by L cancel ayipoi, minus lower limits is 0 minus sine 0 is also 0. Okay, so when you put these limits, you will get n square by 2. Now sine 2 pi is again 0. All you have is n square by 2 into L. RHS namukku 1 undu. Correct? So n square is equal to 2 by L, or n is equal to root of 2 by L. Okay. So our psi should be root 2 by L sine pi x by L. നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് വെറും സൈൻ പൈ എക്സ് പൈ എൽ ആണ്. അതിന്റെ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് 2 പൈ എൽ. Yeah, so this will be the first type of question from quantum mechanics to find the normalization constant. Okay. Is this okay? ഇതിന്റെ തന്നെ പല വേരിയേഷൻസ് ചോദിക്കാം, depending upon the wave function which was given to us. You take down the next question. First question ready ആണോ? ഒപ്പം എത്തിയോ? Please tell me നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ maybe you can raise your hands, അല്ലെങ്കിൽ you can put a message. Anything is fine. Oh. Okay. So the next one is find, now same concept, that is you have to find the normalization constant, but then the difference in the wave function. Get up. Find the normalization constant of
psi is equal to e to the power minus beta x square by 2. Very important question. But again, the concept is the same. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ, okay, write the limits from minus infinity to plus infinity. നിങ്ങൾക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിന് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ basically what you have to do is you will be given some limits. Here it is minus infinity to plus infinity, and you have to integrate the psi star along with psi, and you have to put it as equal to 1. Okay, it should be equal to 1 on the right hand side. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So here the wave function which was given to us is psi e to the power minus beta x squared by 2. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തോ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് such that it becomes normalized. Right? So let's start with the integration. It's integral minus infinity to plus infinity n e to the power minus beta x squared by 2 into n e to the power minus beta x squared by 2. Because ഇവിടെയും I term ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് both the real and the imaginary part ഇല്ലാലോ, അതുകൊണ്ട് psi സ്റ്റാറും psiയും ഇവിടെ സെയിം ആണ്. Okay, so here again you will take this n square out, minus infinity to plus infinity. നിങ്ങൾക്ക് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ it becomes e to the power minus beta x squared. Yes. Correct? ഇനി ഇതുവരെ എത്തിയോ എല്ലാവരും? Ini very important one relation which you will need throughout this quantum mechanics. That is, there is a form in integration mathematics which says if integral minus infinity to plus infinity x to the power ending ഒരു number into e to the power minus ax square dx. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. For example, in our case, it is minus infinity to plus infinity integral x to the power 0. കാരണം അവിടെ ഒന്നുമില്ല, so we can write it in the terms of x to the power 0. E to the power minus beta x square. Instead of a, we have some constant beta. Okay, ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ this integral will be 0 when n is odd. ഈ n odd ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ integral will be 0. Otherwise, this will be equal to n plus 1 by 2 divided by a to the power n plus 1 by 2 if n is even. നോക്കി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ, അത് very important. So 0 is considered as an even number. What is this called? This is not root. Root അല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Gamma function. Okay.
Done. So let's check what's the condition over here. ഇവിടെ it is 0. So even ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫോം എന്താണ്? So even ആവുമ്പോൾ what you have to consider is n square പുറത്തുണ്ട്. And what you have is gamma 0 plus 1 by 2, the whole divided by, instead of a, what you have is beta. Beta to the power 0 plus 1 by 2. Okay. Now, what are these values? Now, you see gamma. Gamma 1 by 2 is root pi. Gamma 3 by 2 is root pi into 1 by 2. Gamma 5 by 2 is root pi into 1 by 2 into 3 by 2. And gamma 7 by 2 is root pi into 1 by 2 into 3 by 2 into 5 by 2 and so on. Okay. So, whether you have this as equal to 1 n square into gamma 1 by 2 divided by beta to the power 1 by 2 is equal to 1. What is gamma 1 by 2? It is root pi divided by root beta is equal to 1. N ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. N square is root of beta by pi. So what is n? N is beta by pi to the power 1 by 4. Root in the root. Already ഇവിടെ root ഉണ്ട്. N square മാറ്റി n ആക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു root കൂടെ എടുക്കണം. So root of root is to the power 1 by 4. Yeah, so these are the two main types. Is that clear? Okay. So the first type of question that you can get is you'll be given with a wave function. Either നിങ്ങൾക്ക് normalized ആണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ normalization constant കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, this is the first type of question. Next is ഇതേപോലെ തന്നെ you will be asked to find the probability. For example, question is find the probability of finding a particle in left half of a box with length L and psi is equal to root 2 by L sine pi x by L. Options on the okay. Okay.
Done. So when you have been given with the box. Our box in the particle under particle is it is present inside a box of length L. So let's say you have some random box. This is one dimension of the box, and our box in the length is from 0 to L. In the left half. Now, what does left half mean? 0 to L by length. In the left half, you need to find the probability of finding that particle. Okay, now this is a question. So probability is such another type of question. Very easy. Limit down A to B, you have to integrate. Bus. Okay. So in the case of a normalization constant, the right hand side, you will put it as equal to 1. You will be given with some wave function. You multiply it, find the integral value, and find what value you're getting on the right. Okay, so let's start. Left half natural 0 to L by 2. Psi star and psi the same because okay, you have to find this value. Yeah. So maybe you can try. And now you know how to do such patterns. You already wave function you just multiply it, integrate it within the limits. Take the constants out. 2 by L, 0 to L by 2, sine square I x by L. Okay. Already, whenever you see the sine square in the term, you have to replace it. Replace here 1 minus cos 2 pi x by L, the whole divided by 2. Integral 0 to L by 2, or 2 pi L under. Ivadata 2, ivadata by 2, ivada cancel 2. Now you can do the remaining integration. Yeah. Integrate integral 1 is x minus cos in the integral is sine. Adinishesham, e part in the derivative divide. So it becomes L by 2 pi from lower limit 0 to upper limit L by 2 or 1 by L. Now you put the upper limit and the lower limit. It might take time, it's fine, but then, right. So the upper limits are 1 by L, L by 2 minus L by 2 pi. Even L by 2 L L and L gets cancelled. It becomes sine pi minus 0 minus 0. Sine pi is also 0. L and L cancel. So the final answer is half, 50%. 50%. Okay. Yes.
So basically, ഈ രണ്ട് questions ആണോ? Basically, നമുക്ക് ഈ രണ്ട് questions ആണ് postulate 1-ൽ നിന്ന് ചോദിക്കുക. കേട്ടോ? ഒന്ന്, they'll ask you about the finding the normalization constant. രണ്ട്, they'll ask you to find the probability. ഇതാണ് രണ്ട് main questions. And yeah, there is also this one question. Again, from probability itself, പക്ഷേ fourth question. So the question says, a system is represented by പറഞ്ഞിട്ട് അവര് okay, so this is given 1, 2, sorry. This 1, 2, 3. Okay. The question പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്. Question, the probability follows. Option A, 1 greater than 2 greater than 3. Option B, 2 greater than 3 greater than 1. Option C, 2 greater than 1 greater than 3. Option D, 3 greater than 1 greater than 2. So basically, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, whenever there is some wave function which is represented by some graphical plot, അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും? Now what is probability? നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു, probability is basically integral psi star psi. ഇനി സൈയും psi സ്റ്റാറും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി psi സ്ക്വയർ അല്ലെ? അപ്പൊ psi സ്ക്വയർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹാവ് എനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ്സ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മേലെയുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫും ഇങ്ങോട്ട് താഴെയുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ്സും ആണ്. Okay, so when you find probabilities, it will be having only positive curves. And positive curves it corresponds to the square. So is square agumbo 1, I'm taking the square, okay. So square agumbo then the graph korchu koodulo. And my 2, the second half would look something like this, and my third portion would look something like this. So now probability is basically the area under each of these curves. Our probability 1 ആണ്, probability 2 ആണ്, probability 3 ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Correct? So you can clearly see area for 2 is the highest, followed by 3 and 1 option. Option B. All right. Last question from the postulate 1. So which of the following plots represent an acceptable wave function?
All right. ഇതിൽ plot ആണ് acceptable ആയിട്ടുള്ള ഒരു wave function represent ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. Please note down the question. Okay. So again, this comes under postulate 1. Okay. So postulate 1 will പറയുന്നത് for any function to be used. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? When you have some system, ആ സിസ്റ്റമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you might take the help of some mathematical form, mathematical functions, etc. അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ തോന്നിയ ഫംഗ്ഷൻസിനൊന്നും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇന്ന സിസ്റ്റമിനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റാൻഡം ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. All right. So there are certain conditions, there are certain acceptable conditions. So acceptable conditions in the first point and the functions that you take should be continuous. Now you look at this plot, this is not continuous. This is broken in between. Okay. So this does not give you a smooth plot. And hence, the first option which is given to you does not represent an acceptable wave function. Continuous aanenge prashna illa. Okay, but then this is not continuous. All right. Now, so it should be continuous. That's the first point. Second one is for a particular value of x. Let's say you took this point. So for this particular value of x, okay, you can see that you have multiple psi. In actually your particular x anengilum ivade psi ki oru value undu. ഇവിടെ സൈക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ട്, and so on. Correct. So you have just one value of x for which you have many values of psi. ശരിയാണോ? Okay, but then that's not happening over. That means for one value of x you have many values of psi, which is not acceptable. Quantum mechanics it should be single value. ഒരു എക്സിന് ഒരൊറ്റ psi value മാത്രമാണ് പാടുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു particular value of xന് multiple psi values are not acceptable. Okay, so ഇവിടെ again this is not acceptable because it is not single value. It is not single value. ഇവിടെ it is not continuous. Okay, so it's not option A, it's not option B, it's not option C also. Whenever you have any wave function, it should undergo a smooth transition like option B. It's undergoing a decrease and then it is undergoing an increase, but it should be smooth. Such sharp transitions are not allowed. Okay, smooth transitions മാത്രമാണ് നമുക്ക് allowed ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ the conditions are 1, it should have a single valued function. 2, it should be continuous. 3, it should be normalizable. നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആദ്യമേ ചെയ്തു, ഒന്നുകിൽ അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. 4, it should have a finite value. ഒരിക്കലും സൈക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കരുത്, which is not acceptable. കേട്ടോ, ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ വേണം. Okay. Yes, so these are the major type of questions from postulate 1. Is it fine?
Now next, from postulate 2. Postulate 1 basically പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റംസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് psi. Okay, ഈ psi wave function, when you take some wave functions, those wave functions in a acceptable ആക്കിയിട്ട് consider ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it should have certain conditions that is to be followed. And those conditions are ഒന്ന് definite value ഉണ്ടാവണം, continuous ആയിരിക്കണം, single valued ആയിരിക്കണം, normalized അല്ലെങ്കിൽ normalizable ആയിരിക്കണം. Also നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ questions probability കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉണ്ടാവും. Is that okay? Okay, ma. So let's move to the next question. Next type, postulate 2 will be. So you note it down. Question number 6. Clear my throat is not well. I hope I'm clear. Yeah. Please let me know if you have any kind of inconvenience. You can drop a comment. So next question. Express d by dx plus x the whole square. This is the question. Okay. Probably we'll do 2 questions so that you get an idea and then we'll do this. So we're പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, just like in the case of let's say maths and എടുക്കാം. Mathsല് in order to do certain operations, for example add ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you have something called plus. Subtract ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you have a definite function called subtraction. Divide ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you have a special property called division. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ here also in quantum mechanics നിങ്ങൾക്ക് particular values കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, for example ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there is an expression. It's not as simple as addition or subtraction, but there are certain complicated derivatives or integrations like that. There are certain mathematical systems or mathematical operators. In that electron, let's say ഒരു electron ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതിനെ represent ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു sign ഉണ്ടാവും. Let's say it is sin kx. ഇതിന്റെ momentum കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there is something called operator which is minus I h cut dou by dou x. Okay, അപ്പോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ലീനിയർ മൊമെന്റം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനിനെ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. This is the second property or second postulate. Clear ആണോ? That is, if you have to find any property, any physical property, what you need to do is you have certain set of mathematical formulations, mathematical operators, which you have to mathematically operate on functions. Okay. അതിനാണ് നമ്മൾ basically operators എന്ന് പറയുന്നത്. So the next maybe few 10 to 20 minutes we will be playing around with these operators. അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ എന്തോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, d by dx plus x. അതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So you have to never ever expand this in the term of a plus b the whole square equal to a square plus 2ab plus b square. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. Okay, that is the first mistake that students do. These are not numbers. X plus y the whole square ചെയ്യുന്ന പോലെ variables or numbers so അല്ല. These are operators, so you cannot randomly open it like that. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, first and the foremost, just expand it what's written over here. d by dx plus x into d by dx
plus x. Square and I'm taking some function which has x in it. കാരണം ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ it needs a wave function. Now you operate it from right. Arabi libi പോലെയാണ്, you have to operate it from right. So what will happen when you operate it from right? ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. So you get d psi which has x in it divided by dx plus x psi which has x in it. Correct? Now again open, you have to open these two and you have to open these two as well. Correct? I'll open with x first. X d psi by dx plus x square psi x. Okay. Plus next one d square psi by dx. അടുത്തവനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. It is d by dx of x psi x. But this thing over here is very important. കാരണം മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, whenever you have to take a derivative of products. Okay, whenever you have to take a derivative of products, you have to apply the product rule. Now, what is a product rule? Product rule is d by dx of uv is equal to u dash v plus uv dash, where u dash is the derivative, v is first function, v dash is the derivative of the second function. Okay, so നമ്മൾ ഇതുപോലെ if you apply the same thing here, but apply ചെയ്യാനെങ്കിലോ what will you get? ഇവിടെ നമ്മൾ expand ചെയ്യും. It is d by dx of x psi x, u dash v plus u v dash. So you write it over here. Dx by dx cancel ആയിപ്പോവും. ഇവിടെ psi x ഉണ്ടാവുള്ളൂ plus x psi x by dx. Okay. So what is it that you will be getting? ഇവിടെ x d psi by x, ഇവിടെ x d psi by dx. You can add that എല്ലാം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ final form that you get is d square psi by dx plus 2d psi by dx plus x square psi plus psi. ഇനി psi എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. So because നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ എന്തായിരുന്നു, it was only d by dx plus x the whole square. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത സാധനമാണ് psi of x. Correct? So now you will have to remove the psi of x so that you answer to the question. Psi മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ d square by dx plus 2d by dx plus x square plus 1. Okay.
Is the point clear? നിങ്ങൾ വെറുതെ a plus b the whole square പോലെ you have to not expand it. Okay, yeah, it is x d psi by dx. Thank you. Yeah. Yeah, so maybe you can try the next question on your own. Very easy. D by dx plus x into d by dx minus x. And that's here. First of all, you will introduce a wave function. You will open it from the right. Okay. So adathala, you will keep it as it is. And then d psi by dx minus x psi. Again, you will open the brackets. Once you open the brackets, you get d square psi by dx plus d by dx of x psi plus x d psi by dx minus x square psi. Now again, you have to take the derivative of this product over here. Okay. So when you take this, e portion matram endu varum u dash v plus u v dash. Correct? So final number question. Psi ഒക്കെ remove ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ finally what will you get? D square by dx plus 2x d by dx minus x square plus 1. Is that so? Is it fine? എവിടെ മൈനസ് സർ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഐ അതിനു മുമ്പ് മൈനസ് അല്ലേ?
എവിടെയാ പറഞ്ഞേ? ആ ഇവിടെ അല്ലേ. That is minus x square b square psi by dx. ഇവിടെ തന്നെ മൈനസ് ആണ്. Okay, so basically what you have is ഇവിടെയും മൈനസ് ആണ്, ഇവിടെയും മൈനസ് ആണ്. So ഈ പ്ലസും ഈ മൈനസും വെച്ചിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. So you have minus x square minus 1. Yeah. Okay. Okay, so I hope it is fine. Next question is again operators in the net. There's something called to find the commutator. Okay, to find the commutator. So note down a question. Find the commutator. So commutator in the question, they'll just put like this inside a square bracket. You have to understand that what they mean is you have to find the commutator. D by dx x cube. Okay. So square bracket it is basically you have to find the commutator. Get up. The commutator of any operators A, B, it is A, B psi minus B, A psi. This is what you have to, again, it's a mathematical operation. A, B, you have to introduce a wave function. A wave function introduces in the session, you have to subtract. That's it. Okay. Let's introduce a wave function psi. So what we'll have to do, d by dx of A, x cube psi minus x cube into d psi by dx. And the portion of the protection Add the portion layer, you have to take the derivative of this product. So what will you do? Product rule apply to you. When you apply the product rule, u dash v plus u v dash minus so you will cancel out these two and e psi number introduce the automatic. Finally, d by dx x cube in the commutator is 3x. Fine. All right. Similarly, simple systems px x square. So now, when it comes to such problems, you have to know what these operators are. For example, px that is actually minus I h cut d by dx. So you put this value here and you do the commutation. Introduce a wave function, multiply, subtract. Doubt
Done. You have minus I h cut d by dx along with x squared. Correct? You will introduce psi. തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് സൈ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർഡ്. This is b. A is minus minus വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. I h cut d by dx of psi. Okay. So ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇവിടെ d by dx കഴിഞ്ഞിട്ട് there is a product. So you have to take the product rule. Minus I h cut u dash v plus u v dash plus x square I h cut d psi by dx. So you have plus x square I h cut d psi by dx. Here you have minus I h cut x square d psi by dx. Finally, psi removing, the answer that you get is minus I h cut dx. Okay. Okay. So let's say you have commutators x, and within this x, you have another commutator, xpx. Can you try? So basically, the question what you have to do is, first of all, you will have to calculate the commutator of this brackets within. You will get some value, and then you expand. Okay. Yeah, please try. So first of all, you find what is the commutator of xpx. Please try. Yes, so what is the commutator of xpx? So, side, let's see, yeah. You have x, you have minus I h cut d by dx. You introduce psi. So you have a, b, psi minus b, a, psi. B minus more the plus sound. A psi. Okay. So when you open these brackets, minus I h cut d psi by dx plus I h cut u dash b plus u b dash.
Correct? കിട്ടണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. So this is minus I h cut d psi by dx. This is plus I h cut d psi by dx. So once you cancel all these things in the commutator, you'll get I h cut. So what do you have over here? You have x I h cut. Okay. So x I h cut, this is a constant. Whenever you have an operator along with a constant, the commutator value is going to be 0. Now, to expand it, you can just introduce a wave function x I h cut psi minus I h cut x psi. You get 0. So whenever you have an operator along with some constant, I is a constant, h cut is also a constant, you get 0. Okay. Here. Next question. The linear momentum of a particle described by psi is equal to e to the power minus I kx is. I'll give you the options kh minus kh, kh cut minus kh cut. So what is the question? There is some wave function which is given to you. Our wave function, the linear momentum. Now, what is linear momentum? Linear momentum is basically px. Px is side operate. What is px? It is minus I h cut d by dx of. What is the psi? E to the power minus I kx. Please write. So you have minus I h cut. Derivative is e to the power minus I k x. E to the power x in the derivative is e to the power x. But then even e to the power, you have some values. So you have to multiply the derivative. When you multiply the derivative, you have minus I k. So basically, we get another minus plus I square h cut k e to the power minus I kx. So, whenever you have some kind of operator and you operate it on a function, നിങ്ങൾക്ക് ആ function തന്നെ regenerate ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണ് pre-multiplied by some other constant.
Okay, pre multiplied by some other constant എങ്കിൽ ഈ constant value ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അത് I have this wave function. That wave function is being regenerated. Okay, ആ wave function അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ reproduce ചെയ്യുന്നുണ്ട്, pre multiplied with some constant. So this constant is my linear momentumത്തിന്റെ value. ഞാൻ പറയണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Whatever operator that you have operated, അതിന് corresponding value നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നിൽ ഉള്ള pre multiplied constant ആണ്. So here it is I square. I square is minus 1 minus h cut k, option B. Okay. Right. Similarly, take one more question and with that we wind up. The question says, which of the following is an eigenfunction? Of d by dx and d square by dx square. Option A, cos x. Option B, kx. Option C, e to the power ix. Option D, e minus x square. Okay. Basically, let me explain what this eigenfunction is. So, whenever when you have some kind of operator, when you operate it on a particular function, our function regenerate ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് pre-multiplied by some constant എങ്കിൽ, pre-multiplied by some constant എങ്കിൽ, that particular constant is called an eigenvalue, and the operator which is operated on the function, ഏത് function ആണ് regenerate ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, that is the eigenfunction. Okay. So you have to, okay, so what you have to do is you have to operate these operators d by dx and d square by dx square on these functions. നിങ്ങൾ നോക്കണം എവിടെയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. And regenerate ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് is it re-multiplied by a constant എന്ന് നോക്കണം. For example, നിങ്ങൾ d by dx of cos x ചെയ്യുമ്പോൾ you get sin x. അപ്പൊ ഇതൊരു eigen function അല്ല. But d square by dx square ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ തന്നെ വീണ്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ you get cos x. Sorry, d by dx of cos x is minus sin x, and minus sin x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് is minus cos x. Okay. So രണ്ട് കേസിലും, sorry, ഈ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Function is not regenerated. ഇവിടെ function regenerate ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് pre-multiplied by a constant. What is a constant? Minus 1. അപ്പൊ d square by dx square is fine. Okay. Try for the other options. Kx in the first derivative is verum k.
Okay, and the second derivative is 0. E to the power ix. First derivative is e to the power ix into I. Second derivative is I square e to the power ix. Last one, 1 minus 2x. This is minus 2. So which is the correct option? Okay. Yeah, option C is the correct answer. All right. So in brief, what we have done is postulate vanilla, we have done 4 to 5 questions. Operators in the know, we have done some major questions. And this thing, what we did now, where you operated on a wave function, and the same wave function is regenerated, 3 multiplied by a constant around a postulate 3. Okay. All right. So maybe we'll stop for today. If you have any doubts, you can stay back. Otherwise, we'll wind. Thank you. Thank you. Thank you.